Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome today for this great festival of Rama-Navami. ஸோ இந்த ராமநவமி விழாவிற்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். We'll discuss something about reasons of Lord Ramachandra's appearance in this world. பகவான் ராமச்சந்திரர் இந்த பூ உலகத்திற்கு தோன்றியதற்கான காரணங்களை பற்றி நம்ம விவாதிக்கலாம். There are so many reasons actually Lord Ramachandra appeared. பல காரணங்கள் உண்டு ஏன் ராமச்சந்திரர் தோன்றியிருக்கார் அப்படின்றதற்கு. Just like Krishna tells in Bhagavad Gita reasons why he's appearing time after time. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata bhutanam dharmasya tadatman srijamyaham. He's appearing to establish the principles of religion. பகவான் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை நிலைநாட்டுவதற்கோசரம் பகவத்கீதையில் கூறுற மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் அவதரிக்கிறார். So therefore Lord Ramachandra also appeared to, for example, to destroy Ravana and demonic elements. அதனால தான் பகவான் ராமச்சந்திரரும் தோன்றினார். ராவணன் மற்றும் மற்ற அசுரர்களை வதம் செய்யறதுக்கோசரம் அவர் அவதரித்தார். Yada yada hi dharmasya, to uphold the dharma. தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கோசரம் அவர் தோன்றினார். To relieve earth's burden. பூமியுடைய பாரத்தை விடுவிக்கிறதுக்கோசரம் அவர் தோன்றினார். Then to act as an ideal human. எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக இருக்கணும் அப்படின்றத அவரே முன் உதாரணமாக இருந்து காமிச்சார். To set an example of a truthful person. Satyam. எப்படி ஒரு சத்திய தர்மனாக இருக்கணும், சத்திய தர்மாத்மாவாக இருக்கணும் அப்படின்றதையும் அவர் நிலைநாட்டி காமிச்சார். Another reason is to protect the sages. சாதுக்களை எப்படி ரட்சிக்கிறதுன்றதுக்கோசரம் அவர் அவதரித்தார். One more reason is to demonstrate ideal relationships. எப்படி சரியான உறவை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதையும் அவர் முன் உதாரணமாக புரிஞ்சு காமிச்சார். And to establish the ideal state, ideal kingdom, Rama-Rajya. எப்படி ஒரு ராஜனாக இருந்து தர்மத்தை சார்ந்து ஆட்சி பண்ணணுன்றதையும் அவர் நடைமுறைப்படுத்தி காமிச்சார். Another reason is to honor devotees like Hanuman or Jatayu, to celebrate the devotees. இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹனுமான் ஜட்டாயு போன்ற பக்தர்களை அவங்களை எப்படி புகழ்விக்கிறதுன்றதையும் காமிச்சார். And overall to deliver pure souls. இன்னும் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா தூய ஆத்மாக்களை எப்படி விடுவிக்கிறதுன்றதும் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது. Paritrana sadhunam vinashacha dushkritam, to save the sadhus. சாதுக்களை காப்பாற்றுவது, who are very bhushanam, who are very dear to him, to the Lord. பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களாக இருந்தாங்க அந்த சாதுக்கள். And vinashacha dushkritam, dushkritis, the demons, those who oppose the Lord and Lord's laws, he destroys them. பகவானை எதிர்ப்பவர்கள், பகவானுடைய சட்டங்களை எதிர்ப்பவர்கள், அசுரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை அவர் சம்ஹாரம் பண்றார். So now on this particular day, which is since millions of years known as Rama-Navami, it's a Navami, it's a 9th day. பல கோடி வருஷங்களாக கொண்டாடப்படுவது இது நவமி, ராமநவமி இது. Lord Ramachandra appeared in Ayodhya. பகவான் ராமச்சந்திரர் அயோத்தியாவில் தோன்றினார். Now the reason why he appeared, why he came to this mortal world, as we just cited now, there are manifold, there are so many reasons. அவர் ஏன் இந்த பூமியில் தோன்றினார் அப்படின்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. அதை நம்ம இப்போ சிலதெல்லாம் பார்த்தோம் என்னன்றத. But at that particular time there was another personality roaming around the world, and his name was Ravana. அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அப்போ ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் சஞ்சாரிச்சுட்டு இருந்தார். அவன் தான் ராவணன். He was a big demon. பெரிய அசுரன் அவன். Big demon. மிகப்பெரிய அசுரன். He had 10 heads. அவனுக்கு 10 தலை இருந்தது. And 20 hands. 20 கரங்கள் இருந்தது. And big belly. மிகப்பெரிய தொப்பை இருந்தது அவனுக்கு. He was
and he was very obnoxious. மிகவும் கொடூரமானவனாக இருந்தான் அவன். He was very lusty. அதிகமான காமம் கொண்டிருந்தான். And actually, that was the reason his heads were cut off finally. The lust, unsatiated lust. அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத காமத்தை கொண்டிருந்த ராவணனுடைய 10 தலைகளும் வெட்டப்பட்டது. Now we are all small Ravanas. We also have problem with this lust. நம்ம எல்லாரும் சின்ன ராவணன்கள். நம்மளுக்கும் இந்த காமத்தினால நம்மளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். And kama and krodha and lobha and madha and matsya and matsar. காமம், கோபம், பேராசை, பொறாமை, பைத்தியக்காரத்தனம். We have problems with these enemies in the heart. இதெல்லாம் நம்மளுடைய எதிரிகள். இந்த எதிரிகள்னால நம்மளுக்கு தொல்லை ஏற்படுறது. So in one way this is very auspicious and helpful for us to hear how Lord is cutting the heads of Ravana and cutting his lust. ராவணனுடைய தலையை எப்படி அவர் வந்து வெட்டுறார், அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி காமத்தை போக்குறார் அப்படின்ற இந்த விஷயங்களை கேட்பது நம்மளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானது. What happened actually, this Ravana, why he was not an ordinary demon, well, he got a special boon by Brahma. இந்த ராவணன் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு அசுரன் கிடையாது. அவனுக்கு வந்து பிரம்மா கிட்டேருந்து ஒரு வரம் கிடைச்சது. Like all big demons, when they have some special desires, they go to Brahma, and usually they ask for the boon of immortality. இந்த பெரிய பெரிய அசுரர்கள்லாம் தவம் புரிஞ்சு பிரம்மா கிட்ட போய் வரம் கேட்பது உண்டு. அவங்க எப்பயுமே வந்து அமரத்துவத்தை கேட்பாங்க பிரம்மா கிட்ட. So Brahma came, Ravana came and he asked, let me not be killed, please Brahma, let me not be killed by demigods or Gandharvas or any divine beings. அப்போ ராவணன் வந்து பிரம்மாட்ட கேட்டான், நான் வந்து எந்த தேவர்கள்னாலையும் கந்தர்வர்கள்னாலையும் எந்த உயர்ந்த நபர்கள்னாலையும் நான் வந்து இறந்து போகக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை கேட்டான். He asked, for protection, or how to say, not to be killed by any of the higher beings, and he didn't care for humans and animals. அவன் வந்து உயர்ந்த மேல் லோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களால் நான் வந்து இறந்து போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேட்டான். ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மனிதர்களை பற்றி மற்ற மிருகங்களை பற்றி அவன் எதுவும் பெருசாக கேட்கல. He never thought that he can be defeated or killed by humans. Why? Because he ate them. That was his food. அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு கூட பார்க்கல வந்து ஒரு மனிதனாலேயோ ஒரு மிருகத்தினாலேயோ நான் இறந்து போவேன் அப்படின்றத. ஏன்னா அது வந்து தினசரி அவனுடைய உணவாக இருந்தது, அந்த மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் சாப்பிடுதுன்றது. So in that way he felt he is invincible. He is like nobody can touch him. அந்த விதத்தில் அவன் எப்படி யோசிச்சான் அப்படின்னா, என்னை யாருமே வீழ்த்த முடியாது, யாரும் என்னை தொட முடியாது, அசைக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சான் அவன். And he fought with all demigods, and actually demigods were so afraid of him, they ran away. They would run away. தேவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை வச்சிருந்தான். தேவர்கள் இன்னும் சொல்லணும்னா அவனை கண்டு பயந்து ஓடுவாங்க. He would steal their wives. அவங்களுடைய மனைவிகளை திருடுவான். Just like once, because he was very famous as a chanter of mantras, and he stole the Agni's wife, Swaha. ஒரு முறை அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, ராவணன் வந்து மந்திர உச்சாடனத்தில் சிரேஷ்டமானவன், உயர்ந்தவன். அவன் வந்து ஒரு தடவை அக்னியுடைய மனைவியை வந்து அபகரிச்சான். He defeated Kuvera, who was actually his brother, and took his Pushpaka chariot. அவன் அவனுடைய சகோதரனான குபேரனை வீழ்த்தி அவனுடைய புஷ்பக விமானத்தை திருடினான். And with this chariot he was roaming around, and and of course there were so many of his demoniac followers, rakshasas, different goblins, different monsters flying with him. இந்த புஷ்பக விமானத்தில் பல இடங்களுக்கு பறந்து செல்வான். அவனை பின்பற்றக்கூடிய அசுரர்கள் மற்ற கொடூரமானவர்கள் எல்லாரும் அவன் பின்னாடி அவன் கூட போவாங்க. And they were flying around whenever they see some yagya going on, some sage, some rishis doing some Veda mantra and some yagya. They would immediately come and they would throw these filthy substances. எந்த இடத்துல வந்து இந்த ரிஷிகள் வந்து யாகங்கள் யஜ்யங்களை பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ராவணனும் அவனை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மிகவும் மோசமான பண்டங்களெல்லாம் அங்கே விட்டு எறிவாங்க, அந்த இடத்த அமங்கலப்படுத்துவாங்க. They will contaminate their yagya, with meat and stool and pus and urine, and they will all throw this all on the sages. அந்த இடத்துல வந்து அந்த யஜ்யங்கள் நடக்கக்கூடிய இடத்துல மலம், சிறுநீர்,
ரத்தம் போன்ற மற்ற மோசமான பொருட்கள்லாம் அந்த இடத்துல வந்து தூக்கி மாமிசங்கள்லாம் தூக்கி எறிவாங்க. Then they would come and they would eat them, they would eat these rishis. அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் அவங்க வந்து அறவே சாப்பிடுவாங்க. So they were horrible, they were really, especially Rakshasas are very famous because their favorite food was humans. அதனால தான் அவங்க ராட்சசர்கள்னு அழைக்கப்படுறாங்க. ராட்சசர்களுடைய பிரியமான உணவு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதர்கள் சாப்பிட்றது. So actually once Ravana was fighting with the ancestor, one of the kings in Raghuvamsha, in the same line where later on Dasharath and Ramachandra appeared. இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரகுவம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அரசர்களை வந்து ராவணன் வந்து முன்னாடியாக வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான். தசரதருடைய வம்சத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய. So with his army of these goblins, the monsters, the Rakshasas, they attacked this kingdom, and king came out with his army. He came out from Ayodhya and they fought. There was a big fight. ஒரு தடவை ராவணனுடைய அசுரப்படையோட அயோத்தியா நாட்டில் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த ராஜாவை கூட சண்டை போட்டான். அப்போ அந்த அயோத்தியா நாட்டின் ராஜா அந்த அயோத்தியா நாட்டை வெளியில் வந்து இவங்க கூட சண்டை போட்டார். Finally the king, I believe his name was Aryaman or something, he remained alone. All his soldiers were killed. அரியமான் நினைக்கிற அந்த ராஜா பேர். அவர் வந்து அவருடைய இராணுவ வீரர்கள் எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க. ஆனால் அரியமான் மட்டும் இருந்தார். அப்போ and then in the final duel, the final battle, the Ravana struck him and actually he fell down. He was wounded. அவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்த போரில் ராவணன் வந்து அரியமானை தாக்கி ராவணன் அரியமான் அடிபட்டு கீழே விழுந்தான். But he said, anyway, one of my kings in our line will destroy you, will kill you. அரியமான் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னா, என்னுடைய வம்சத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ராஜா உன்னை வந்து வதம் பண்ணுவான் அப்படின்னா. You can kill me, but some of our kings will kill you. He cursed him. நீ என்ன வேணா என்னை வதம் பண்ணலாம், ஆனால் என்னுடைய வம்சத்தில் வரக்கூடிய உன்னை வந்து கண்டிப்பாக வதம் பண்ண போகிறான் அப்படின்ற சாபத்தை கொடுத்தான். Then Ravana went to, then he thought, anyway, why I have to fight with this, this useless humans. And he went to Svargaloka to fight with demigods. அப்போ வந்து ராவணன் வந்து யோசிச்சு பார்த்தான், எதுக்கு நான் இந்த உபயோகமற்ற இந்த மனிதர்களோட நான் போய் சண்டை போடணும், நான் வந்து தேவர்களோட போய் சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சான். Then he went to this Amaravati. அவர் அமராவதிக்கு போனான். And Amaravati, this is the kingdom of Indra, who is the king of the heaven. இந்திரன் சொர்க்கலோகத்தினுடைய தலைவனான இந்திரனுடைய இடம் அது அமராவதி. And Indra and all other demigods actually ran away from there. இந்திரன் மற்றும் மற்ற தேவதாக்கள் அந்த இடத்தை விட்டு எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க. But so he was roaming around, Ravana was roaming around, and he saw Ramba. ராவணன் வந்து அப்படியே அந்த இடத்தை சுத்தின்னு இருக்கும்போது ரம்பாவை பார்த்தான். Was very beautiful celestial woman, nymph, Apsara. ரொம்ப தேவலோக அழகிய பெண், ஒரு அழகான அப்சரா. So of course, as he was supremely lusty, not supremely, but he was very lusty. மிகவும் supremely lusty. he was very lusty. ராவணன் மிகவும் அதிகமான நிலையில் காம இச்சை கொண்டிருந்தான். ஸோ அவன் வந்து கிருஷ்ணர் தான் அந்த காமத்திலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர், அவர் கூட யாரும் போட்டியிட முடியாது. ஸோ இந்த ராவணன் ரொம்ப அதிகமான காமத்தை கொண்டிருந்தான். He starts running after her. அவள் பின்னாடி மோகிச்சு போனான். And he raped her. அவளை வந்து கற்பழிச்சான். So she cursed him. அதனால ரம்பா வந்து அவளுக்கு சாபம் கொடுத்தா. She went to her husband. Nalakuvara was her husband. நலக்குவாரா அவருடைய கணவன், அவர்கிட்ட போய் புகார் செஞ்சா. No, because she told him, hey, you idiot, you are my, because Kuvera was his brother. So and Nalakuvara is the son of Kuvera. So she was like a daughter, yeah. குவேரன் வந்து ராவணனுடைய சகோதரன்,
குவரனுடைய மகன் நலகுவரன். அப்போ வந்து இந்த ரம்பா வந்து அவனுடைய மாட்டுப்பன் மாதிரி. ஸோ அவன் வந்து சொன்னா, நீ என்ன ஒரு இவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு செயலை பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரம்பா திட்டினான். So Nalakuvar actually immediately he did the Achaman, and he invoked this curse that, if you touch another woman, unwillingly, you will immediately fall dead. ஸோ உடனே அவனுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிது. நீ வந்து ஒரு பெண்ணோட இச்சை இல்லாமல் அவளை நீ தொட்ட அப்படின்னா நீ உடனடியாக இறந்து போவ அப்படின்னு ஒரு சாபம் கொடுக்கப்பட்டது. Then after some time, in one moment, Narada Muni appeared to him. ஸோ ஒரு சமயத்தில் நாரத முனி அங்கே தோன்றினார். And he told him, why you are fighting? You should, this demigods. You should go to Yamaraj. நீ அப்போ He is the big guy. Fight with him. நாரத முனி சொன்னார், என்ன நீ சும்மா இந்த தேவர்கிட்ட சண்டை போட்டுருக்க, நீ யமராஜர்கிட்ட போய் சண்டை போடு அப்படின்னாரு. So, and he immediately accept this. Usually he would eat sages, but somehow or other, Narada Muni was, he knew Narada Muni, and he had some respect to Narada Muni. So he accepted his proposal, and he went to Yamaloka. பொதுவாக சாதுக்களையும் அவன் விழுங்கிடுவான். ஆனால் நாரதமுனி மேலே ஏதோ அவர் நாரதமுனி தெரிஞ்சிருந்தது, அவர் மேலே ஒரு மரியாதை இருந்தது. அதனால் நாரத முனியுடைய பேச்சுக்கு இணங்கி அவன் வந்து யமராஜாவை பார்க்க போனான். And then he fought he killed all the Yamadutas, and he fought with Yamaraj. And at one moment, Yamaraj became very angry. He was struck by Ravana, and he wanted to finish him off. So he invoked some, celestial weapon, which is like at the end of the pralaya, used by end of pralaya. But at that moment, I think Brahma appeared and told him, no, don't do this. This Ravana, he has a special mission. அப்போ யமதர்மராஜோட அதிகமான பெரிய சண்டை நடந்து யமதூதர்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. இப்போ யமதர்மராஜோட சண்டை அதிகமாக போகும்போது யமதர்மராஜா ஒரு சமயம் யோசிச்சார், இவனை வந்து உடனடியாக நம்ம வந்து வீழ்த்தணும், அவனை வதம் செய்யணுன்றதுக்கோசம் ஒரு பெரிய ஒரு அஸ்திரத்தை பிரயோகிக்கணும்னு அவர் வந்து அவனை தாக்கிறதுக்கோசம் அந்த அஸ்திரத்தை எடுத்தார். ஆனால் அந்த சமயத்தில் பிரம்மா வந்து இல்லை நீ விட்டுடு, இவன் வந்து இந்த ராவணன் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு அசுரன், அதை நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம், அவனை பார்த்துக்கலாம் அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். So Yamaraj retracted. Yamaraj left and just disappeared. And this Ravana was so puffed up. I won. I'm better than Yamaraj. ஸோ அப்போது யமதர்மராஜா அந்த இடத்த விட்டு உடனே மறைஞ்ச உடனே இவன் வந்து ராவணன் வந்து பயங்கரமான அகங்காரத்தில் தற்பெருமையில் அவனை என்னை கண்டு பயந்து ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அகங்காரத்தில் இருந்தான். So he was puffed up, so puffed up. அவன் அந்த அளவுக்கு தலகர்வம் கொண்டிருந்தான். That he didn't consider, that he didn't accept the fact that he will be killed by human. ஸோ அதனால் அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கவே இல்லை, ஒரு மனிதனால் நான் இறந்து போவேன் அப்படின்றத அவனால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. Now Lord Ramachandra appeared to Dasharat. பகவான் ராமச்சந்திர தசரதருக்கு தோன்றினார். After actually Dasharat was very anxious to get a son, just to uphold the dharma and to uphold his dynasty, to prolong his dynasty. தசரதருக்கு ஒரு புத்திரபாக்கியம் வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது. ஏன்னா அவருடைய வம்சத்தை வந்து விருத்தி செய்யணும், அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜ்யம் தொடரணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது. And finally, Lord, after doing Ashwamedha Yagya, after doing so much of sacrifice with Vashishta, Rishashringa, and so many sages, finally Lord Ramachandra appeared. அதற்கு பிறகு ரிஷியஸ்ரிங்கர், வசிஷ்டர் போன்ற ரிஷிகளுடைய மேற்பார்வையில் பெரிய ஒரு யாகம் நடத்தி அதற்கு பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரர் தோன்றினார். And he actually appeared to uphold the dharma in a human society. தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கோசரம், இந்த மனித சமுதாயத்தை தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கோசரம் பகவான் ராமச்சந்திரர் தோன்றினார். Dharma tu sakshat bhagavat pranitam. Lord himself is the propagator of dharma. ஸோ தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடியவர் யார்? பகவான் என்ன பேசுகிறாரோ என்ன சொல்கிறாரோ அவரே, அதுதான் தர்மம். And Lord is appearing to re-establish the principles of dharma, of righteousness. தர்மத்தை திருப்பியும் நிலைநாட்டுறதுக்கோசரம் தான் பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். So now we have this the scene where Ravana
he thought he's invincible. Nobody can fight, nobody can do anything to him. He's number one in the universe. ராவணன் என்ன நினைச்சான், இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே நான் தான் மிகவும் உயர்ந்தவன், என்னை யாருமே வந்து என்னை தொட முடியாது, யாராலையும் என்னை எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு அகங்காரத்தில் இருந்தான் ராவணன். And Lord, by the divine arrangement, the Lord Ramachandra appeared in this Raghuvamsha, in Raghu dynasty, to Dasharatha. ஸோ திவ்யமான ஏற்பாடுகளின் காரணத்தினால இந்த ரகுவம்சத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரர் தோன்றினார். Now Dasharatha was also a very beloved king. Everybody liked him. He was very righteous. தசரதரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகவும் தார்மீகமான ஒரு ராஜா, தர்மத்தை நிலைநாட்டியவர், தர்மத்தை பின்பற்றியவர். He was not a king, he was the emperor. He was the number one, he was the emperor of the whole world. All kings were under him. அவர் தான் இந்த உலகத்திற்கே சக்கரவர்த்தியா இருந்தார். எல்லா ராஜாக்களும் அவருக்கு அடிபணிந்திருந்தாங்க. Then Lord appeared as his son. ஸோ பகவான் அவருடைய மகனாக தோன்றினார். Together with his brother Lakshman and Bharat and Shatrughna. அப்புறம் அவருடைய சகோதரர்களான லக்ஷ்மண் பரத சத்ருகனரோடு பகவான் தோன்றினார். And Lord was so loving, so attractive. He was as a young prince. Actually, everybody was so enchanted by him. பகவான் ராமச்சந்திரர் அநேக வசீகர தன்மையும் கொண்டிருந்தார். இளவரசனாக இருந்து எல்லாரையும் தன் பக்கம் வசப்படுத்தினார். And his behavior was absolutely ideal. அவருடைய குணநலன்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிறந்த சான்றோன் எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி இருந்தது. Therefore Lord Ramachandra is known as Maryada Purushottama. அதனால தான் அவருக்கு மரியாதா புருஷோத்தமன் ஒரு பேர். Krishna is known as Lila Purushottama. கிருஷ்ணனுடைய பெயர் லீலா புருஷோத்தமன். But Lord Ramachandra acted as an ideal human. பகவான் ராமச்சந்திரர் எப்படி ஒரு சிறந்த மனிதனாக ஒரு தன் வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றத நடத்தி காமிச்சார். Then when just like when he was they were youth, Vishwamitra came and asked Dasharatha if he can allow Rama and Lakshman to go a little bit with him just to get rid of some demons. So விஸ்வாமித்ரர் ஒரு தடவை வந்து தசரதர்கிட்ட வந்து ராமரும் லக்ஷ்மணரும் ரொம்ப சிறு வயதில் இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து தசரதர்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு, இது மாதிரி ராமரையும் லக்ஷ்மணையும் என் கூட அனுப்பி வைங்க, சில அசுரர்களுடைய தொல்லை இருக்குது, அவங்கள பதம் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கோசம் அந்த எண்ணத்தில் விஸ்வாமித்ரர் வந்து கேட்குறாரு தசரதர்கிட்ட. So Dasharatha was he was completely lost. He was completely devastated. He couldn't accept the fact that he will be separated from Ramachandra for a moment. தசரதரால் இந்த கோரிக்கையை அவரால் ஏற்றுக்கவே முடியல. அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அவரால் ஒரு க்ஷணம் கூட ராமரை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது அப்படின்ற எண்ணத்தினால அவர் வந்து மிகவும் யோசிச்சார் என்ன பண்ணுறது. But then Ram and Lakshman, they killed all these demons, they cleaned the place and they came back. அதற்கு பிறகு ராமரும் லக்ஷ்மணரும் விஸ்வாமித்திரருடைய கோரிக்கைக்கு இணங்கி அவர் கூட போனாங்க. அங்கிருந்து அசுரர்கள்லாம் மதம் பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாரும் மதம் பண்ணி திருப்பி வந்தாங்க. Then he went to Koshala, to Janaka Maharaja's place. கோஷல நாட்டிற்கு போனாங்க, ஜனக மகாராஜருடைய இடம், அந்த இடத்துக்கு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் and got this sprang this bow. அதுக்கப்புறம் அந்த வில்லை வந்து அவங்க வந்து நிறுத்தி வச்சாங்க. He got Sita. அதற்கப்புறம் சீதையை திருமணம் பண்ணினார் as his wife. சீதையை வந்து மனம் புரிஞ்சார். Who was nobody else but Lakshmi herself. சீதைன்ற யாரு? சாக்ஷாத் லக்ஷ்மியே. Eternal consort. நித்தியமான அவருடைய துணைவி. And they came back and there was a marriage and everything looked perfect. அதற்கு பிறகு அவங்களுக்கு திருமணம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரொம்ப பக்குவமாக இருந்தது. எல்லாமே பார்க்குறது சூழ்நிலைகள் ரொம்ப பக்குவமாக இருந்தது. But then suddenly that change. So this is Ramayana is so emotionally loaded. ராமாயண story of Ramayana. இந்த ராமாயண கதையை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா அந்த ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியதாக இருக்கும். When everything was ideal
And Dasharath was happy that finally, he will just abdicate his throne, and then he will get the most qualified son as a next king. Something happened. எல்லாமே ரொம்ப பக்குவமாக நடந்துட்டு இருந்தது. தசரதரும் நினச்சார், இப்போ சரியான தருணம் வந்துடுத்து, நான் வந்து என்னுடைய பொறுப்புகளெல்லாம் வந்து மிகவும் பக்குவமான ராமச்சந்திரர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் வந்து கிளம்பலாம் அப்படின்லாம் நினச்சார். அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு விஷயம் நடந்தது. Just again by the will of the providence, this the servant lady, this Manthara, poisoned the mind of Kaikeyi. விதியின் ஏற்பாட்டின்படி மந்தரா கைகேயியுடைய மனசை மாற்றி அமைச்சிட்டா. So Kaikeyi, who got these boons, Dasharath promised her that I guess 2 wishes. There were 2 wishes, that whenever she wants, that he will fulfill 2 wishes. தசரதர் 2 வரங்களை முன்னாடி கைகேயி கொடுத்தார். எந்த சமயத்தில் நீ வேணும்னாலும் அந்த 2 வரங்களை நீ வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. Just when at the moment when it was decided that Ramachandra will be coronated and become king. எப்போ அந்த தருணம் வந்து இதுதான், ராமச்சந்திரர் வந்து இப்போ வந்து ராஜாவாக அவருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகிறது. This Kaikeyi came with these proposals to Dasharath. Why don't you banish Ram? உடனடியாக கைகேயி என்ன கோரிக்கையை முன்வைச்சா அப்படின்னா, நீ வந்து ராமச்சந்திரரை ஏன் நீங்கள் வந்து காட்டுக்கு அனுப்பிடக்கூடாது, for 14 years 14 வருஷத்துக்கு காட்டுக்கு அனுப்பிடு, and let my son, let Bharat becomes பரதர் வந்து ராஜாவாகட்டும். So this is one of the peaks actually of the Ramayana, of the oldest story of Ramayana. இந்த ராமாயணம் கதையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகவும் முக்கியமான தருணம் இது. And that from the behavior of Lord Ram, we can understand how or learn how great person he was. அந்த தருணத்தில் எப்படி ராமச்சந்திரன் நடந்துட்டார்ன்றதை பார்க்கறதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நபராக அவர் செயல்பட்டார், எவ்வளோ உயர்ந்தவர் அப்படின்றத பார்த்து கற்றுக்கலாம். He immediately accepted the fate. He accepted these proposals. அந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஏற்பட்டதின் காரணத்தினால அவர் உடனடியாக அந்த சூழ்நிலையை ஏத்துண்டார் ராமச்சந்திரர். He set the example of truth. எப்படி சத்தியத்தை பின்பற்றணும் அப்படின்றதுக்கு முன் உதாரணமாக இருந்தார். He upheld his father's promise. அவங்க அப்பா என்ன சத்தியம் கொடுத்தாரோ அந்த சத்தியத்தை அவர் பின்பற்றினார். So he accepted exile. அவர் வந்து வனவாசம் போனார். And he didn't care for his personal comfort. அவருடைய வசதிகளை பற்றி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. His father's will was more important than him. அவன் அப்பா என்ன ஆணையிட்டாரோ அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். அதுவே பிரதானமா இருந்தது அவருக்கு. And he didn't get angry, with Bharat, பரதர் மேல அவருக்கு கோபம் இல்லை. He considered Bharat as they were like two bodies, one heart. All brothers were like that. 4 சகோதரர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இதயம் தான் 4 உடல்களாக இருந்தது, அவ்வளவுதான். And Bharat felt same. அதே மாதிரி தான் பரதனும் அதே மாதிரி தான் இருந்தார். He wanted to destroy his mother. அவன் அம்மாவே வதம் செய்யணும் அப்படின்னு பரதன் நினைச்சான். He was so angry. அந்த அளவு கோபம் வந்தது செஞ்ச காரியத்தினால. Lakshmana was also angry. He wanted to kill everybody. லக்ஷ்மணருக்கு இன்னும் அதிகமான கோபம், எல்லாரையும் வதம் பண்ணணும்னு நினைச்சார். So there was so much of this different emotions and different rasas manifesting at that moment. நீங்கள் அந்த சமயத்தில் பார்க்கலாம், ஒருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த உணர்வுகள் ராமர் மேலே இருந்த பிரீதியினால் ஏற்பட்ட உணர்வுகள் அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்ததை நம்ம பார்க்கலாம். But Lord left. ஆனால் பகவான் உடனே காட்டிற்கு போயிட்டார். And everybody left with him. எல்லாரும் அவர் கூட போனாங்க. That's amazing, huh? Just imagine you have some president or politician, when he goes away, from the city, people cannot live without him and go follow him. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். ஒரு பிரதமரோ இல்லை ஒரு ஜனாதிபதியோ அந்த நகரத்தை விட்டு எங்கேயோ வெளில போயிட்டாங்க அப்படின்னா கூடவே அந்த நகரவாசிகள் எல்லாரும் போனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது? They cannot withstand the losing the association. ராமச்சந்திரருடைய சங்கத்தை விட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது அவங்களால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. So this is what
citizens of Ayodhya felt towards Ram. He was so loved. அயோத்தியா நகரவாசிகள் எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரியான உணர்வில் தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ராமச்சந்திரர் மேலே அநேக பிரீத்தி இருந்தது. He was their life and soul. அவங்களுடைய உயிர் மூச்சே ராமச்சந்திரர் தான். He was their life and soul. அவங்களுடைய பிராணமாக அவர் தான் இருந்தார். And they wanted to leave. What's the use of the city? What's the use of all comforts in the city, if Lord Ramachandra, Sita, Lakshmana, if they are not here? அவங்க எல்லாரும் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா, என்ன பிரயோஜனம், ராமச்சந்திரர், லக்ஷ்மணர், சீதை இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த நகரத்தில் அவ்வளோ வசதிகள் இருந்து எல்லா ஏற்பாடுகளும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. But from this another reason which we mentioned, this perfect ideal, the Lord demonstrated ideal relationships, with his father, with his brothers, with his wife. அதாவது உறவு முறைகள் எப்படி சரியாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ராமச்சந்திரர் முன் உதாரணமாக செஞ்சு காமிச்சார். அவர் அப்பாவோட எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு மனைவியோட எப்படி நடந்துக்கணும், மற்ற சகோதரனோட எப்படி நடந்துக்கணும், எல்லாத்தையும் அவர் வந்து நடத்தி காமிச்சார். And actually everybody was playing that, like he was the senior brother and everybody followed him. Actually the younger brothers accept Ram as, practically speaking, as their father. They would treat him as their father, as a senior. அவருடைய மற்ற சகோதரர்கள் எல்லாரும் மூத்த சகோதரரான ராமச்சந்திரரை அடிபணிந்து அவரை பின்பற்றினாங்க. இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ராமச்சந்திரர் அவங்களுடைய அப்பாவாக பார்த்தாங்க அவங்க. That was normal in Vedic culture. வேத கலாச்சாரத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். Even here. இப்போ இங்கே கூட பார்க்கலாம். Few generations back. கொஞ்சம் தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். In these joint families. கூட்டு குடும்பம்லாம் இருந்தது. The senior brother, he would be the head of family. மூத்த சகோதரராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான் வந்து தலைவராக இருப்பார். And father would be respected like, I mean, there was no second, an inch of doubt in Ramachandra's, mind. He immediately accepted his father's will. ஸோ அப்பாவோட சொல் பேச்சு அப்படி எல்லாரும் கேட்டு நடந்தாங்க. ராமச்சந்திரர் அப்படி தான் இருந்தார். அவங்க கொஞ்சம் கூட சிறிதளவு கூட சந்தேகமே இல்லை. அவங்க அப்பா என்ன ஆணையிட்டாரோ அதை அப்படியே ஏத்துண்டு பின்பற்றினார். He didn't blame him. அவரை குறைய சொல்லலை. Like you are, old man, controlled by women. அவர் சொல்லவே இல்லை, நீ வயசாகிடுத்து, நீ வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணால் நீ வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்லலை. These thoughts never crossed his mind. இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் அவருடைய மனதில் தோன்றவே இல்லை. He was always full of respect. அவர் எப்பயுமே முழுமையான மரியாதையை கொண்டிருந்தார் தசரதர் மேல. Although in that situation, his father didn't act, properly. அந்த சூழ்நிலையில தசரதர் சரியா நடந்துக்கலனாலும் கூட, but that was a providence. ஆனா விதியினுடைய ஏற்பாடு அது மாதிரி இருந்தது. And Dasharatha actually, this was like a suicide, because Dasharatha knew and he will die, and then in very short time he left actually. தசரதரால அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை அவரால் செய்யவே முடியல. ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை, மிக விரைவில் அவர் இறந்து போயிடுவார்னு அவருக்கு தெரியும். அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தற்கொலை மாதிரி அந்த சம்பவம் தசரதருக்கு. He couldn't bear separation from Lord Ram. ராமச்சந்திரர் பிரிந்து போனதை அவரால் தாங்கவே முடியல. This is love of God. இதுதான் வந்து பகவத் பிரேமை. And then Sita, சீதையை நம்ம யோசிக்கலாம். Lord Ramachandra left everything. Then they were living in the forest. When this Ravana, that crucial moment when Ravana, the lusty Ravana, came and abducted her, Lord Ram he wanted to do something. காமவெறி கொண்ட ராவணன் சீதையை அபகரிச்சான். ஸோ அப்போது ராமச்சந்திரரால் அதை சகிச்சிக்க முடியல. அவர் ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிச்சார். He wanted to destroy universe. பிரபஞ்சத்தையே அழிக்கணும்னு நினைச்சார். He was ready to put everything aside and do everything to save his wife. அவருடைய மனைவியை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் என்ன வேணால் செய்யறதுக்கு தயாராக இருந்தார் ராமச்சந்திரர். In the beginning, he manifested some kind of human emotions and human, how to say, bhava. ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சராசரி மனிதன் என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்துவானோ அதெல்லாம் ராமச்சந்திரர் வெளிப்படுத்தினார் சீதையின் பிரிவினால. Like a bhava of I say hand-packed husband.
ஒரு மனைவிக்கு தாசனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கணவன் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவானோ அந்த மாதிரி இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது. Sentiments of a conditioned soul. கட்டுண்ட ஆத்மாவனுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவர் சில வெளிப்படுத்தினார். But that was not Lord Ramachandra was never under the illusion. நம்ம ஒன்று தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும், ராமச்சந்திரர் இந்த மாயைக்கு உட்பட்டு அந்த உணர்வுகள்லாம் அவர் வெளிப்படுத்தலை, அந்த மாதிரி சூழ்நிலையே கிடையாது. But he acted as a human being. ஆனால் அவர் ஒரு சராசரி மனிதன் மாதிரி நடித்தார். Which is it's just a normal. அது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு செயல் தான் ஒரு எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அந்த சூழ்நிலையில். Just like in this moment when she was abducted and then Lakshman, this conversation between Lakshman and Ramachandra when he came back, when they came back and saw that she's gone, Ramachandra was he found actually Lakshman guilty. He started accusing Lakshman. அப்போ வந்து அந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமச்சந்திர திரும்பி வரார், அந்த இடத்துல லக்ஷ்மணை தான் பார்க்குறார், சீத்தை இல்லை. அவரால் அந்த சம்பவத்தை தாங்கவே முடியல. உடனே லக்ஷ்மணனே திட்டுறார். As if just an ordinary person, in great anguish and in great sorrow and turbulence of mind. ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனை போல அந்த கோவப்பட்டு அந்த இடத்துல லக்ஷ்மணரை திட்டுறார். கோவத்தினால அந்த சூழ்நிலையினால பாதிக்கப்பட்டவர் போல இருந்தார். But these were divine emotions. ஆனால் இந்த உணர்வுகள்லாம் உன்னதமான தளத்தில் இருக்கக்கூடியது. And this is what he really felt for Sita, for his wife. She was his beloved wife. He liked her very much. He wanted to give his life for her. அவர் மிகவும் சீத்தை வந்து மிகவும் பிரியமானவங்க ராமருக்கு. அவருடைய உயிர் மூச்சாக இருந்தாங்க சீத்தை. அதனால அவங்களுக்கோசம் என்ன வேணா பண்ணணும்னு தயாரா இருந்தார் ராமன். And Lakshmana, maybe he was like saying even some harsh words, and and similarly Sita was telling harsh words to Lakshman. But in their relationships, everything was divine. அதே மாதிரி வந்து பார்க்கலாம், சீத்தையும் லக்ஷ்மணரை மிகவும் நிந்திச்சு அதிகமான அளவில் திட்டினாங்க. அதே மாதிரி ராமச்சந்திரன் லக்ஷ்மணரை திட்டினார். ஆனால் இதெல்லாம் வந்து உன்னத தளத்தில் இருக்கக்கூடியது, சாதாரணமான உணர்வுகள் கிடையாது. And finally, when they found the place with the help of Hanuman and other monkey army, when they liberated Lanka, கடைசியில் நம்ம பார்க்கலாம் வந்து ஹனுமானுடைய உதவியோட மற்ற குரங்கு படைகளுடைய உதவியோடு அவர் வந்து இலங்கையில் வந்து கண்டுபிடிச்சார் சீத்தை இருக்கிறத. And finally when they when Ravana was killed, ராவணனை வதம் செஞ்சார். Then the Lord manifested this the ideal. He showed actually what is the ideal state, ideal governance in his Ramarajya. அதற்கு பிறகு ராமராஜ்யத்தில் எப்படி ஒரு ராஜன் தர்மத்தை சார்ந்து அவர் வந்து ராஜ்யத்தை நடத்தணும் அப்படின்றதையும் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தி காமிச்சார். To show that the righteous government ensures the welfare. நீதி நெறிமுறைக்கு கட்டுப்பட்டு சரியான தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத மக்களோட நலனை கருதி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தினார். Welfare, happiness and peace to all citizens. எல்லா மக்களுக்கும் அவங்களுக்கு நலனை கருதி அவங்களுக்கு அமைதியை கருதி எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றதையும் வெளிப்படுத்தி காமிச்சார். He was a perfect king. அவர் ரொம்ப பக்குவமான ராஜனா இருந்தார். He was not corrupted. அவர் வந்து ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு ராஜனா இல்லை. Just like at present times when you say politician, that's a synonym for corrupted person. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் மாதிரி கிடையாது. இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் சொன்னாங்கன்னா பல விதத்தில் எல்லாரும் மக்களை ஏமாத்துறாங்க. But politicians are leaders. ஆனால் அரசியல்வாதிகள்ன்றவங்க உண்மையான தலைவர்களாக இருக்கணும். They are leaders of society. சமுதாயத்தினுடைய தலைவர்கள் தான் அவங்க. They should be righteous. அவங்க தார்மீகமாக நடந்துக்கணும். And truthful. அவங்க வந்து உண்மையை பின்பற்றணும். But they're everything else except righteous and truthful. அவங்க வந்து சத்தியத்தை பின்பற்றுவதில்லை, நேர்மையை பின்பற்றுவதில்லை, அதை தவிர எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. There was after partition, great war when India divided and Pakistan divided, and there was some talk about, and they got so-called independence. There was some talk about, some idea about Ramarajya. இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமராஜ்யம் அப்படின்ற பேச்செல்லாம் ஏற்பட்டது.
But what do you need for Rama-Rajya? ராமராஜ்யம் நடக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை? What is the essential, how you say, element, ingredient or item in Rama-Rajya? ராமராஜ்யம் நடக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான முக்கியமான வஸ்து என்னது? Any idea? The king has to be truthful. Yeah, but Rama-Rajya, the same word. Rama, you need Rama. ராமராஜ்யம் நடக்கணும் அப்படின்னா ராமர் தேவை. So where is the Ram? ராமர் எங்க இருக்கார்? Where is the Ram? ராமர் எங்க இருக்கார்? You see, today, on this day, we are known as Hare Rama movement. இந்த நாள் அன்னைக்கு நம்மளை வந்து ஹரே ராமா இயக்கம்னு நம்ம சொல்றோம். Usually we are known as Hare Krishna movement. பொதுவாக ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம்னு எங்களை அழைப்பாங்க எல்லாரும். But today we are known as Hare Rama. இன்னைக்கு வந்து ஹரே ராமா இயக்கம். Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So Rama, in Rama-Rajya Rama, the person has to be like a Ram. ராமராஜ்யம்னு சொன்னா அந்த ஆட்சி புரியக்கூடியவர் ராமரை போல இருக்கணும். He has to have godly qualities. அந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கணும். So it's difficult to find. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை பார்க்கிறதுன்றது அரிதானது. But at least we have this holy name. ஆனா பகவானோட திருநாமம் இருக்கு. At least we have Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can you repeat together? எல்லாரும் திருப்பி கூட சொல்றீங்களா? எல்லாரும் கூட சொல்லுங்க. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm not convinced. Once again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like that. So this is what we have in this age. இந்த கலியுகத்துல நமக்கு இதுதான் இருக்கு கூட நம்ம கூட இந்த நாமம் இருக்கு. As long as we sing, as long as we chant Hare Krishna and Hare Rama, we will have Rama-Rajya, or to certain percent we will have these elements of Rama-Rajya. நம்ம எவ்வளவுக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்னு உச்சாரணம் செய்கிறோமோ ராமராஜ்யம்ன்றது நடைபெறும். அல்லது இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ராமராஜ்யம் நடைபெறும். And from Lord Ramachandra's example we can learn how he was treating Jatayu and how he was glorifying Hanuman and other devotees. நம்ம ராமருடைய குணாதிசயங்கள் மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி அவர் வந்து ஜட்டாயு கூட நடந்துட்டார், எப்படி ஹனுமான் கிட்ட நடந்துட்டார், மற்ற பக்தர்களோடு எப்படி நடந்துட்டார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்து கற்றுக்கலாம். Lord Ramachandra is very pleased. ராமச்சந்திர மிக உன்னத நிலையில் அவர் திருப்தி அடைஞ்சார். He appears to grant liberation to his great devotees. தன்னுடைய உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு மோட்சம் கொடுக்கிறதுக்கோசரம் அவதரிச்சார். To those who seek him and destroy the ignorance of the conditioned souls. அவரை சார்ந்து வரக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அவர் அவங்களெல்லாம் ரட்சிச்சு அவங்களுக்கும் அவர் விடுதலை கொடுத்தார். So on this particular day on Ram-Navami we can meditate on this. We are these conditioned souls. Lord Ramachandra appeared to save us. ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம தியானம் பண்ணலாம். நம்ம தான் அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நம்ம ராமச்சந்திரர்கிட்ட தியானம் பண்ணி அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவரை விடுவிக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். And as much as we hear Ramakatha, as much as we chant Hare Krishna, Hare Rama, Lord's holy names, that much we will associate, that much we will get blessings of Lord Ramachandra. நம்ம எந்த அளவுக்கு ராம கதா கேட்குறோமோ, எந்த அளவுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்ற திருநாமங்களை உச்சாரணம் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானுடைய சங்கத்தில் நம்ம வருவோம். அதன் மூலமாக நம்ம விடுதலை பெறுவோம். So Rambanandri, now we will have a special drama. மிக்க நன்றி. இப்போ ரொம்ப அற்புதமான நாடகம் தொடர இருக்கு. Yeah. And before drama group comes here, we'll have also a small announcement. ஸோ இப்போது இந்த நாடகம் தொடங்க இருக்கு. ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. We have a very beautiful
a short edition of Ramayana here at our bookstall. ஸோ ராமாயணம் எல்லாம் இந்த 6 ஸ்கந்தங்கள் கொண்ட இந்த ராமாயணத்தினுடைய சுருக்கம் இந்த ரொம்ப அற்புதமான ராமாயண புஸ்தகமாக அச்சிடப்பட்டிருக்கு. It's a abridged edition, but it's very, very beautiful. It's easily digestible. இங்கே வந்து எளிமையாக இதை நீங்கள் படித்து புரிஞ்சிக்கலாம். இந்த முழு ராமாயணம் இதில் அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Original Ramayana has 24,000 shlokas. இந்த மூல ராமாயணம் 24,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. And with the purports, it's a very huge, voluminous work. So many books. மொழிபெயர்ப்புகள் பொருளுரையோடு அது மிகவும் பெரிய புஸ்தகம். But here, in this short edition, you can get the nectar. ஸோ இந்த புஸ்தகத்தில் அதனுடைய சாரம், அதனுடைய அமிர்தம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Nectar of the essence. Ram Leela. ராமருடைய லீலைகளுடைய சாரம் வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். We also have Bhagavad Gita as it is. இங்க பகவத்கீதை உண்மையுருவில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய இந்த புஸ்தகம் அதுவும் இருக்கு நம்மள்ட்ட. Which is most famous and most authorized edition of Bhagavad Gita. It's available on our bookstall, and there are so many other books. இங்க ரொம்ப ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற அற்புதமான புஸ்தகம் நம்மளுடைய புக் ஸ்டால். தயவுசெய்து நீங்கள் யார்கிட்ட இல்லையோ வாங்கி படிக்கிற மாதிரி பணியோடு கேட்டுக்கிறோம். Set of Srimad Bhagavatam, the spiritual encyclopedia. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 ஸ்கந்தங்கள் கொண்ட 18 புஸ்தகங்கள், பகவானுடைய எல்லா அவதாரங்கள் நிறைந்த அற்புதமான பாகவதம் புஸ்தகம். And set of Chaitanya, Sri Chaitanya Charitamrita, the beautiful narration of life of Lord Chaitanya. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம்ன்ற இன்னொரு அற்புதமான புஸ்தகம் இருக்குது. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதில் அற்புதமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. So thank you very much. மிக்க நன்றி. Shri Rama-Navami Mahamahotsav ke ஜாய். Srila Prabhupada ke ஜாய். Nitai Gaur Premanande. ஹரி 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 போல். Shri Ramachandra Bhagavan ke ஜாய். Sitaram Lakshman Hanuman ke ஜாய். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா.